Ado bahir müdet roin Uyam shuminai Ado bahir müdet roin Tere bin pritana jondi amoi Tere bin pritana jondi amoi Jannat tere to var diya चलिए तांगा सुने यारिया चलो निसेयो गीत गयो आए सावन पियरे बांदी रो मारे गुरे गीत गयो आए सावन पियरे बांदी रो मारे गुरे गिननियारत बित मित्रे गिननियारत बित मित्रे दिन तक रहा गुलार दिया दिन तक रहा गुलार दिया चलो निसेयो सिरसन चलिए तांगा सुने यारिया चलो निसेयो सो सबरी मैनू काबाया भूल गओ मैनू मेरी आसिया सो सबरी मैनू काबाया भूल गओ मैनू मेरी आसिया पहल नाल मेरे खिलाया पहल नाल मेरे खिलाया गाले आदर दिया गाले आदर दिया चलो निसेयो सिरसन चलिए तांगा सुने यारिया चलो निसेयो सावन पियरे तुद बिना मोया दर्शन बिना मैं पागल होया सावन पियरे तुद बिना मोया दर्शन बिना मैं पागल होया परदे बहरे असंवर रोया परदे बहरे असंवर रोया गल करे हूँ प्यार दिया गल करे हूँ प्यार दिया चलो निसेयो सिरसन चलिए तांगा सुने यारिया चलो निसेयो मैं तू चंगिया जुतिया तेरिया मैं ताती दूर पावा तेरिया मैं तू चंगिया जुतिया तेरिया मैं ताती दूर पावा तेरिया शेतिया मन गिरिया शेतिया मन गिरिया दुखरी सवन दीदार दिया दुखरी सवन दीदार दिया चलो निसेयो सिरसन चलिए तांगा सुने यारिया चलो निसेयो बहुत Very good. हाँ बहुत Okay, now you can ask your questions. I wonder if the Sakaru would give us some helpful words about retreats and ashram centers or retreat centers, encouragement or whatever is needed. Attendance is difficult and low, whether we should go forward, whether we should make better quarters, better situations for the people who come, or whether we should abandon. That's the subject.
This is in regards to Shamas or Martha's Vineyard. Martha's Vineyard. हमें जानना चाहते हैं कि क्या प्यारे सतगुरु आप हमें अभ्यास के कार्यक्रमों के बारे में या जिस जगह जाकर के लोग अभ्यास वगैरह करते हैं उस जगह को और आगे तरक्की करने के बारे में हमें कुछ महत्वपूर्ण सलाह देंगे कि किस तरह से हम आने वाले लोगों के लिए वहाँ पर बेहतर इंतजाम कर सकें। उदाहरण के तौर पे मार्थास विनयर्ड में या और कोई जगह पे जहाँ पे अभ्यास के कार्यक्रम होते हैं वहाँ पे लोगों के आके ठहरने के लिए जगह बनाएं। क्या क्या परेशानियाँ उसमें आ सकती हैं और क्या क्या हिदायतें आप उसमें हमें देना चाहेंगे? हाँ भाई, सब तो पहला तो यह है कि ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੋਂ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੈ। The people responsible for such retreats should make the arrangements for the coming visitors according to the facilities available there, and the dear ones who take part in the retreats should be well informed about what they should bring and what they should expect over there. The main emphasis or a lot of emphasis should be put on the meditation. The schedule should be announced to the people so that when they come well prepared for it. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। It depends upon the place where you are going to have the retreat and also on the number of people who may attend the retreat. So the dear ones who are responsible for the retreats or those who are managing all the things, they have to see that what kind of arrangements they have to make for the dear ones. It all depends upon the place and the number of people coming to the retreat. ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਪਾਸ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਉਠਾਉਣੀ ਪਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਕਾਹਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਨੀਂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਘਟਾਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦਾ 10 ਘੰਟੇ ਸੌਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ 2-3 ਘੰਟੇ ਸੌਂਦਾ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਸਾਰ ਅਭਿਆਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੁਕਸ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। For the dear ones attending the retreats, it is very important for them to bring whatever things they need or they may need during the retreat. Because when you have come for the meditation, you should not be occupied with what things you need, and if you have not brought those things, it may disturb the peace of your mind. That is why it is very important for them to plan things beforehand and bring whatever they may need during the retreat. Also, it is very important for them to maintain a good health. Because suppose if you get sick during a retreat, the other dear ones who are attending the retreat may get disturbed, and they will serve you. So whatever amount of meditation you have done,
those dear ones who will serve you will take the benefit of that meditation, and you will come back from the retreat empty-handed. So that is why it is very difficult, very important for the dear ones attending any retreat that they remain healthy and maintain a good health and do their meditation for which they have attended the retreat. Also, when we attend such retreats, what normally happens, since we have not developed the habit of sleeping less and meditating more at our homes, but when we attend the retreats, we see other people meditating more than we do. So looking at them, we also feel inspired to sleep less and meditate more. But since we do not have the habit of doing that, and we try to cut down our sleep all at once, it has a very bad effect on our body. If we are in the habit of sleeping say 10 hours, and if we cut it down to 2 hours, all of a sudden you can very well imagine that how bad effect it will have on our health. So people should try to reduce the sleep while they are at their homes. If you do it gradually, say in months, then it will not have any bad effect on your health. But if you try to do it all at once, then it will definitely have a bad effect on your health. The same thing is about the food. You should not try to reduce your food all at once. You should do it gradually. And it is very important not to sit for the meditation right after eating heavy food, because it can have a very bad effect on your digestive system. ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਗੇ। What I have come to know from doing so many tours of the West in the past, that the dear ones who are responsible, those who make the arrangements, they do perfect arrangements as far as the living quarters and things like that for the dear ones is concerned, and they do all the best possible arrangements for the dear ones. But most of the dear ones have their own schedule, have their own arrangements. Either they modify the schedule of eating or of some other thing, and in that way, instead of enjoying that program and instead of taking advantage of all the arrangements made by the organizers, they create difficulties not only for themselves but also for the organizers. I was wondering what the relationship is between, I think you had malaria as a child, and the Satguru's, the saint's illness in regards to karma. Can you repeat it? She said she knows that you had malaria as a child, and what was the relationship between that and the Satguru's illness. Is that right, Neil? मुझे ये सुनने में आया कि जब आप छोटे थे तब आपको मलेरिया हुआ था, उसके और आपकी अब की बीमारी के बीच में क्या संबंध है? हाँ भाई, छोटे हुंदा मलेरिया नहीं होया। जब मैं अपना अभ्यास क्योंकि ज़्यादातर ज़मीन अंदर बैठ के कीता है, मैं ज़्यादा बाहर दुनिया मेरे मिलाप घट रखा है, और जब मेरा पश्चिम दे आत्मा नाल मिलाप होया, बड़ी खिच की सब आत्मा ने, हजूर ने हुक्म किया कि जाना चाहिए है। जब मैनू कुछ बाहरली हवा का सामना करना पिया, जिहड़ी कि मैं कदे बाहरले वातावरण च गया नहीं सीगा, और खास करके जब मैं दिल्ली गया, क्योंकि इस तरह के भीड़ भड़के दे इलाके विच मेरा वो पहला ही मौका सीगा। उत्थे मच्छर बड़े सीगे, उत्थे मैनू मलेरिया होया, जिसदा कि
मैं कई साल सामना करता रहा, कदे हो जाता सी, कदे हट जाता सी। फिर मैनू उही मलेरिया फिर जाके जाग पिया संत बाणी आश्रम अमरीका विच। उत्थे मैं उन्होंने डॉक्टरों का धन्नवादी हाँ, अमरीकना ने मेरा इलाज किया। उन्होंने कहा बई साढ़े देश में तेन मलेरिया नहीं होएगा, हिंदुस्तान जाके हो जाए तो असी जिम्मेवार नहीं। लेकिन अब जो मैनू बीमारी बनी वो पिछले साल जनवरी दे विच ही बनी। मैं जब भी बीमार होना है उस वक्त हवा ही जो चेंज हो जाती है एकदम, जैसे कि मैं आप लोगों को नींद का उदाहरण दिता सीगा कि 10 घंटे सौण वाला जब 2 घंटे सौंदा वो बीमार हो जाता है। मेरे उत्ते ज़्यादातर वातावरण का प्रभाव पैंदा है। जब एकदम मैं जगह बदलता है, बाहर जिस भी मैं टूर ते जाना है मेरा अच्छा इंतजाम हुंदा है। सब तो पहला मेरी सेहत का ध्यान रखा जाता है, मेरे तुरन फिरन वास्ते जगह रखी जाती है, देखी जाती है। और पश्चिम के सत्संगियों का डिसिपलिन बड़ा अच्छा है, मैनू कोई परेशान नहीं करता जे मैं बाहर तुरया फिरदा होवां। हिंदुस्तान का इसकी उल्ट है। सत्संगियों की कोशिश हुंदी है जिथे मैं तुरा फिरा उन्होंने उस जगह आ जाना है। उस बड़ी चीज़ ये है कि कोई ये नहीं देखता कि इत्थे रोशनी पैंदी है या बाहरों नूं हवा लगती है या नहीं लगती। जब मैं 5-7 दिन उत्थे रहना है, 1-2 दिन तक कोई समस्या नहीं हुंदी, तीजे चौथे दिन मैनू समस्या हो जाती है। पिछली दफ़ा मैं जब जनवरी दे विच गया है बॉम्बे, ना मैनू बुखार होया, ना मैनू जुकाम होया, ना कोई मलेरिया सी। मैं इतना कमज़ोर हो गया कि मैनू तुर के भी स्टेज पर जाना मुश्किल हो गया। ऐसा ही अब बंगलौर होया है। ज़्यादातर उस मलेरिए नाल कोई संबंध नहीं, सिर्फ सेहत की देखभाल जिहड़ा कि प्रेमियों का फर्ज हुंदा है। मैं उन्होंने दसदा बहुत है, हर एक नूं पता है, पप्पू बड़ी जानकारी दिंदा है, लेकिन मजबूरन मैनू ऐसी जगह ठहराया जाता है कि जिस जगह दे विच मैनू घुटन महसूस हुंदी है और ना उत्थे बुखार हुंदा है ना जुकाम है, मैं अति कमज़ोर हो जाना। I did not have any malaria when I was child. You know that I have spent most of my time sitting underground. I did not have much connection with the people of the world. But it was in the will of Lord Kirpal that he brought me out from that underground room, and he made my connection with the dear ones of the West. And when the dear ones from the West lovingly invited me to come to their place, for that I had to go to Delhi. Since that was my first opportunity of coming out in the world, I have never been to such crowded places before in my life. So when I went to Delhi and when I had to spend a lot of time over there, in Delhi there were so many mosquitoes, and that is how I got the malaria in the first place. And you know that I have suffered a great deal on account of that malaria. It did not leave me for several years after that also. And even though I got the medication and everything, and the malaria was cured temporarily, but later on when I went to Sant Bani Ashram, I got the relapse of that malaria and I became sick. But I am very grateful to the dear ones over there who took me to very good doctors, and they gave me the permanent cure of removing the malaria. And they told me that they guarantee that I will not get the malaria in their country, America. But they also said that if I go back in the mosquitoes, I may get it again. But since then I have not had any malaria, even though I became very weak after that malaria, but I did not have any malaria after that. The reason I became sick this last January was the sudden change of the climate. As I just now said, that when you try to reduce the sleep all at once, it has a bad effect on your health. In the same way, sudden change of the climate or sudden change of the places has a very bad effect on my health. When we went to Bombay this last January,
Even though the dear ones tried their best to make good arrangements for me, but the things are not the same in India as they are in the West. In the West, wherever I go, the dear ones are very particular about making the best arrangements for me because they have all the facilities there. They even find a place for me to take walks. They see that my room is well ventilated and things like that. So I never have any difficulty during the Western tours. But in India, it is not like that. We have limited facilities here and we have limited amount of space and like that. So that is why last January when I went to Bombay, I did not get any cold, I did not have any fever, but I became so sick because the place where I was made to stay was such that I felt suffocated. For first couple of days, I did not feel anything, but later on I became so weak that I could not even walk to the dais myself. And the same thing happened in Bangalore also. First of all, we do not have many places here where I can go and take the walks. And if there is any place for me to go and take the walks, the dear ones in India are such that they will come to the place where I am taking the walks. So I don't feel like going there for walking. So that restricts my coming out from the room. And it happens that despite the dear ones' best efforts, still I am made to stay at such place where I feel suffocation after a few days, and that is how I get sickness. So the last 2 times I became sick, it was only because of the sudden change of the weather, because I cannot stand that since I have spent most of my time sitting underground. दूसरा ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਮਕ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਬੜੀ ਹੀ ਕੱਟੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤੀਆ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖਾਣਾ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ तो बाबा जी एक केला खा लवे तो खाना नहीं खा सकता गा, एक थोड़ा बहुता सेब खा ले वो तो खाना घट होएगा। और मेरी आदत किसी दे खाना बनाउण नूं टोकण दी नहीं। मैं चुप करके भुखा रह जाना लेकिन उहदा खाना नहीं मैं टोकदा गा। तुहानूं पता है कि खुराक तो पहले ही है नहीं गी, जद वो भी तुहानूं पसंद दी ना मिले आखिर अन्न दे उधार दे उत्ते अज दी देह चलदी है, कितने दिन तुसी कोई मशीन नहीं कि काम कर सकोगे। The other thing is that I am not a swadhu or the one who has the passion of eating good foods, because Baba Bishan Das never ate any salt in his life. He did not eat any sugar in his life, and he suffered a lot of hunger and thirst. If I don't have much of his qualities in me, at least I have some of his qualities regarding the food, and because of that I have not had any passion of eating good foods. So that is why the place where I eat the food, or the place where the food goes, has decreased. I do not have much appetite, and this is true that whenever the person who cooks my food is changed, it definitely has a bad effect on my health, because when I go to different places it is not possible for me to take the same cook everywhere. So when the dear ones cook food for me, they do their best in preparing good foods for me, thinking that Babaji will eat these good foods. But the Babaji is such that if he eats one apple or one banana, he will eat less regular food, because he can only eat limited amount of food. So that is why in love they offer me all the things and I cannot reject their offer. And my habit is such that even if the food is not made according to my liking, still I will not comment, I will not say that it is not made good. I always appreciate what people do for me and what people cook for me. But you know that nowadays this body can function only on the support of the food,
and if you do not get the food according to your liking for many days together, how can you survive? So that also is one of the reasons why I become sick. और मैं पले पले चाह नहीं पींदा, चाह ज़्यादा दूध वाली नहीं पींदा, ज़्यादा मिठे वाली नहीं पींदा गा, वो भी फिक्की पी के खुश रहना है। और आम तौर पे मैं 2 दफ़ा ही खाना खाना है, ये नहीं कि मैं पले पले ही कदे कुछ खा लिया कदे कुछ खा लिया, ऐसा स्वभाव ही नहीं गा। I don't drink much tea, and the tea I drink does not have much milk in it. I don't drink any sugar, and I do not have the habit of eating again and again. I eat only 2 meals a day because I do not have the habit of eating so many times a day. आम तौर ਦੇ ਉੱਤੇ मैं तंदुरुस्त रहा ਹਾਂ, मैं अपनी ज़िंदगी 'ਚ ज़्यादा किसी बीमारी का सामना नहीं कीता गा। 84 ਦੇ अंदर ही मेरे अंदरों खून गया काफ़ी सारा। ये उस मालिक कृपाल दी मौज सी, ਉਹਨੂੰ पता क्यों गया है। और या जिंदगी 'ਚ ਇੱਕ दफ़ा मैंने मलेरिया होया। आम तौर पर मैं तंदुरुस्ती का ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ आनंद माणिया है। ठीक है, मेरे शरीर के अंदर कमजोरी है, वो कमजोरी इस तरह नहीं कि मैं बीमार करके सीगा, मैं घट खुराक खाधी, मैं अभ्यास आपकी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ है, लेकिन मैं दौड़ ਨੂੰ आम तौर पर ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ तकड़ा रहा है। मैं मिथ के भी और कह के चैलेंज करके भी किसी बंदे ਨੂੰ आप तो अगे नहीं जान दिता सीगा। छाल मैं अच्छी ला लेंदा सीगा, लेकिन अभ्यास जब असी करते हैं पता लगता है, क्योंकि रस एक ले सकते हैं, चाहे तो इंद्रियां दे भोगां दा लईए, जीव दा लईए या मालिक दे भगती दा लईए। I have been healthy all along my life. Only since 1984, when a lot of blood was lost from my body. Only Lord Kirpal knows that why this blood was lost and what was the purpose of that. But since I lost that blood from my body, I have started feeling weak and sick. But I do not have any regrets because everything is in His will. Other than that, I have never had any sickness. I did not suffer a great deal. Only once I had the malaria and then I lost this blood. Otherwise, I have always been healthy. I have enjoyed good health all along my life. You already know that how I was a fast runner, and I would challenge people to run with me because I had a very good health. But since I started doing the meditation, you know that when you do the meditation, you do not have much appetite, you do not have the desire to eat more, and that is how you become weak in the body. I did not become weak only because of the sufferings and the sickness. I became weak in the first place because I did not eat too much, because you know that you can take only one taste. Either you can take the taste of the good foods, or you can taste the elixir of Naam, you can taste the devotion of Lord. So that is why when you do the meditation, you definitely don't like to eat too much. And because I did not eat too much food while I was doing the meditation, I did not have much physical energy in me, but still I never felt any weakness or sickness. But only since 1984, when a lot of blood was lost from my body, I started feeling weak and sick. मैं आम तौर ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਔਰ मैं सदा ही ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪੱਪੂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੱਪੂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੈਸਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੈਸਾ ਹੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲੜਕੀ ਬਲਵੰਤ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। I have never used much of the medicines and drugs in my life. I never used any vitamins or any tonics and things like that. Papu knows about all this because he has been with me for such a long time. And his family also knows about my food and what I eat. So when they cook food, it is alright, but if someone else cooks the food, then it definitely has a bad effect on my body. Balwant, the girl
who lives here, she is the one who cooks food for me, and they know that what kind of food I eat. So whenever they cook food for me, I do not have any difficulty, because I have told them that what are the things which I like and what will keep my health good, and they prepare the food according to my instructions. So that is why whenever they prepare food for me, I do not have any difficulty. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਦਿਨ ਵੀ ਖਾਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਕੋਈ ਇਹ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਇਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। I have spent many days without eating food, because it is very difficult to control the organs of senses. It is very difficult to control oneself. In his youth, it may be easier to climb the cross, but it is very difficult to protect yourself from the passions, and it is very difficult to control the organs of senses. So that is why one has to eat less when he is doing the devotion. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਪੀਆ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਤਿਨ ਰੋਏ, ਹਾਸੇ ਖੇਡੇ ਪੀਆ ਮਿਲੇ ਤੋ ਕੌਣ ਦੁਹਾਗਣ ਹੋਏ। Kabir Sahib had said that no one has realized God by laughing and enjoying this world. If God could be realized by laughing and enjoying this world, what was the need of suffering and weeping for him? ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੋ ਪਾਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖਿਆ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਾਣੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਗਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਇੱਕ ਰਸੋਈਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਦੇ ਤੂੰ। I have met with the Sevadars who used to live with Baba Sawan Singh, and also his colleagues who used to work with him, and they often talked about the abstinence and the discipline which Baba Sawan Singh maintained regarding his food. He would tell his servant, the only servant he had who used to cook food for him, that prepare the food for me and leave it. I will come and eat whenever I want to, because he always gave first priority to the meditation. First he would meditate and then he would eat the food. Sanchi, can you comment on what it is to rest in Simran, and how we might better learn to make proper effort without strain, so that our Simran can be continuous more and more in our work and our daily life? क्या आप समझाएंगे कि सिमरन के अंदर अपने आप को स्थिर करना, अपने आप को आराम से रखना, या सिमरन के अंदर अपनी ज़बान को तर रखने से आपका क्या अभिप्राय है, और किस तरह से हम कर सकते हैं बिना तनाव अपने ऊपर डाले, बिना जोर डाले, हम किस तरह से अपने सिमरन को लगातार कर सकते हैं? हाँ भाई, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਕਲਪ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਧਰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। In the beginning we have to do a little bit of struggle in order to rest in the Simran, but later on it becomes very easy, because we have been having the thoughts and doing the fantasies in all our past lives, and even in this lifetime we have not paid much attention as far as doing the Simran is concerned, because we have kept our mind free. We have allowed our mind to wander outside in the world. That is why we do not have any habit of controlling our mind. But fortunately, when we have taken refuge at the feet of the Masters are the one who have told us that Simran is the only thing,
or the remembrance of the things is the only thing which is bringing you into this world again and again. So that is why if you want to finish the cycle of coming into this world again and again, you better do the Simran which we give you and forget the Simran or the remembrance of the worldly things. ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਭ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ 10 ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, 5 ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ 5 ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 10 ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਰੱਟ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਜਿੱਧਰ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰੀ ਖੇਤੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲਿਆਈਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰ ਟਿਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। There is no one in this world who has fulfilled all his desires. You may find many people who have fulfilled, say, 9 desires out of 10, and still one desire remains unfulfilled. Or there are many who have fulfilled only a couple of desires and they have so many desires to fulfill. So what happens that when we are not able to fulfill all our desires at the time of our death, if we do not have the guidance of the perfect master, we start thinking about those things which we have not yet attained, those desires which we have not yet fulfilled. And when we leave the body with those desires in our within, according to those desires, we get another birth. And since the desires which we created in our past lifetime has to be fulfilled, we are born in the circumstances or in the place where we can fulfill those desires. Those desires of our past lifetime gets fulfilled, but in fulfilling those desires of the past lifetime, we create new desires, and again some of our desires are fulfilled and some of them are not fulfilled. So this cycle goes on and on. Saints and the Mahatmas know about our weakness, and that is why they give us their own Simran so that we can forget the desires, so that we can forget the remembrances and the things of the world, because they know that the crop which has been ruined by too much water can be restored only by watering it properly. They know that only the Simran of the Master can cut the Simran of the world. They know that only the contemplation of the Master can cut the contemplation of the worldly things. Because you know that even though you may not make any effort of remembering the image of any person, but whenever you think about him, his form will appear in front of you. In the same way, if you would do the Simran of the Master properly, and if you would remember his form, then you can easily see his form and do the Simran. And if you are able to cut the Simran and the remembrance of the world, you can easily make yourself rest in the Simran. ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸ਼ਕਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫੌਰਨ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਆਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਗੈਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ, ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਗੈਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। If you love your children, you just need to think about them and you will remember their beautiful faces in front of you.
In the same way, suppose if your wife has gone somewhere outside, and if you have love for her, you will think about her, and her face will appear in front of you. You will start remembering her form. In the same way, anything of this world you love, and if you remember it, you can very well see its face, because the image of that thing will appear in your mind. This is because you have so much attachment with the worldly things that sometimes, even without you are making any efforts for remembering those things, they are remembered in your subconscious mind. They are always there, and you always remember them. Masters tell us that you remember all these worldly things because you have love for them, and because you are attached to them. If you would love your master, then the remembrance of the master will also come to you by itself, and then you will start seeing the form, the beautiful face of the master in front of you. They tell us that if you really love the master, do his Simran, remember him, because his Simran will help you to forget the Simran of the world. Now it is very difficult for you to do the Simran given to you by the master, because you are involved in the Simran of the world. But if you develop the habit of doing the Simran given to you by the master, if you develop your love for the master, and if you remember the form of the master all the time, then it will become very easy for you to do the Simran given to you by the master. Now, as it is impossible for you to give up the remembrance of the world, then it will become impossible for you to give up the Simran of the world, of the master. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ ਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ, ਸਿਰਫ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਕਾਗਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਐਸੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾਗਾ। We do not know the power of the Simran. If we would know the power of the Simran, we would never want to give it up. We would always want to go on doing the Simran. When we do the Simran, then we start gaining the concentration. As we go on gaining the concentration, we can easily experience the spiritual miracles in our within, which are often referred as the supernatural powers. But saints always tell the disciples that you should not get involved in this. You should not use those powers, because your journey is further up. If we would do the Simran, we would gain the concentration, and then we would never want to give it up. ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੇਵਕ ਜਦ ਤੱਕ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਬਗੈਰ ਕਿਹਾ ਹੀ, ਬਗੈਰ ਰੁਕਿਆ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਮਰਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Masters do not need our love, because they are already in the love of their master. But unless we have real and sincere love for the master, we cannot do the Simran given to us by them. If we really love them, if we really remember them, we will do the Simran given to us by them without understanding it as a burden, and that Simran will start happening within us by itself. Just like now the Simran of the world is happening without making any efforts, in the same way, if we have love for the master, if we really love him, then the Simran of the master will also start happening within us by itself, and then we will not have to make any effort, because if you love someone, you will obey him and you will definitely remember him. Now, because we are doing the Simran of the world, it is making us dry. But when we will keep our tongue absorbed in the Simran of the master,
we will not become dry. In fact, we will always remain wet in the remembrance of the Master, and the grace of the Master will always flow upon us. ਸਿਰਫ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. We have to take the help of our mind only when we do some accounting job. Otherwise, no matter what work we are doing, we can easily do the Simran along with doing that work. While we are sitting, standing or doing anything of the world, we can still do the Simran very easily. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਖ ਦੀ ਬਾਤ ਸਗਲ ਸਿਉ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਤਰਦਾ. ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੋਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Guru Nanak Sahib says that the dear ones talk with the people using their mouth, but in their within they are connected with Almighty Lord. He says that the dear ones deal with the people in this world, they do everything in this world, but from their within they are always linked with their beloved Master. ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭੀੜ ਭੜਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਕਾਂਤ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਇਕਾਂਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦਾ ਥਾਏ. Such a dear one can make a jungle or the wilderness in his own home. He can easily create seclusion in the crowded place. Guru Nanak Sahib says that for he who has the peace of mind, for he who has still his mind, any place is secluded. Okay, please make the line. Don't leave anything here. ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਰਚਿਆ, ਹਰ ਦਫਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਦਸਦਾ ਕੁਦਰਤਾ ਤੇਰੀਆ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਵੇ ਪਰਵਾ ਕੁਦਰਤਾ ਤੇਰੀਆ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ ਪਾਰ ਲਗਾਵੇ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਚੋ ਆਨ ਛੁਡਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ ਪਾਰ ਲਗਾਵੇ, ਪਾਵੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਕੁਦਰਤਾ ਤੇਰੀਆ, ਤੂੰ ਦਾਦਾ ਵੇ ਪਰਵਾ ਕੁਦਰਤਾ ਤੇਰੀਆ, ਤੂੰ ਦਾਦਾ ਵੇ ਪਰਵਾ ਕੁਦਰਤਾ ਤੇਰੀਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਆਪ ਪਛਾਣੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਆਪ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਨੀ ਅਰਜ ਅਜਬ ਦੀਆ ਕੁਦਰਤਾ ਤੇਰੀਆ, ਤੂੰ ਦਾਦਾ ਵੇ ਪਰਵਾ ਕੁਦਰਤਾ ਤੇਰੀਆ, ਤੂੰ ਦਾਦਾ ਵੇ ਪਰਵਾ ਕੁਦਰਤਾ ਤੇਰੀਆ. ਆਓ ਮਾਰਾ ਹਿਰਦੇ ਵਾਸੇ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੰਗ ਪਾਵੋ, ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਹਿਰਦੇ ਵਾਸੇ
संतन का संग पावो नाम तुम्हारा हृदय वासे संतन का संग पावो मांगो राम तेक दाना राम तेक दाना मांगो राम तेक दाना राम तेक दाना सगल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुम्हारा नाम सगल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुम्हारा नाम नाम तुम्हारा हृदय वासे संतन का संग पावो नाम तुम्हारा हृदय वासे संतन का संग पावो चरण तुम्हारे हृदय वासे संतन का संग पावो चरण तुम्हारे हृदय वासे संतन का संग पावो सुगगन मन नबिया पे अत पहाड़े गुण गावो सुगगन मन नबिया पे अत पहाड़े गुण गावो नाम तुम्हारा हृदय वासे संतन का संग पावो नाम तुम्हारा हृदय वासे संतन का संग पावो स्वस्थ दिवस तारे की सेवा मध्यंत प्रभज पाना स्वस्थ दिवस तारे की सेवा मध्यंत प्रभज पाना नानक रंग लग परमेश्वर बाहर जन मन जापना नानक रंग